User joined your channel. Hello, Eugene. Hello? Hello. Oh yeah, I should probably change my nickname in TeamSpeak. I haven't used this in years. Ever since like WMD1. User joined your channel. Revolution Sim Racing Servers 1 and 2. Привет, Дим. Привет всем, кто смотрит. User in your channel timed out. User entered your channel. User joined your channel. Peekaboo. Hello? Salam alaikum. Что не слышно? Oh, let's have a read of what's on the forum. Вот так не лучше слышно? А лучше стало?
User joined your channel. Good evening, all. Hello, Range. Hello, Raj. Hello. Eugene. Oh, You about? Нет, не Ну? потерпите, я серваков не вижу. What's his name? Right at the top. Eugene. Yeah, Eugene. Yeah, he's answering you, mate. Is he? I can't hear him. What? Is he talking? Yeah, he's talking. I can hear him too. What? Right? Why can't I hear him? What the hell? Eugene, you there? Oh, I Yes. can hear him. He's quiet. Okay. That sounded healthy. Wait, блин, как Okay, 1 second. 1 second. Rapper, how did you do yesterday, mate? Not too bad actually. Oh, that's I finished 11th. oh, nice. So you finished ahead of Shepherd. Eventually. Nice going. Alright. Nice Eugene, going. you about? Is he talking? Or is it still me? Kill you only now. He's just messaged He does not understand. No, I just want to know if I can hear you now. Soon. Yeah, I just think they're setting up the server. Sure. I think James, Jano, the Hunter, and Sai will be running the induction today. James won't be. He's already said that he won't be here. Oh, is it James won't be racing? No, it'll be someone else. Yeah, But no, he's been dragged up anyway, so he might be asked to fulfill his admin duties. Did you say he's been drugged up? Yeah. What? Why? He might be asked to fulfill the duties of being doing the induction today. You don't know. being the drill sergeant. Yeah, that's it. Any chance that Clock will show up today? Possibly. Normally you'll have, normally it's Darkside that does the introduction and talks you through doing things. Because apparently the admin have voted him with the nicest sounding voice to listen to. Sai. Oh. Yeah. I'm gonna have to get a spare toothbrush and give my wheel a bloody good clean pretty soon. God, am I a filthy git. What do you use, Makeup? Me? I have a Logitech base, but I have my custom wheel on it. Ah. It's just a custom wheel because of the grips. It's high grip material. Oh, interesting. It absorbs the greasy, sweaty yuckiness that I tend to leave behind in stressful situations. Nice. Is it like the G29? G27. G27. Yeah. And you put a custom wheel on that? Yes. Yeah, Oh, that's pretty if you good. mod it enough. Oh, I didn't even know you could do that. Well, you can technically do pretty much anything if you work hard enough. Wouldn't even know where to begin. I think people even I think they sell like adapters for it, so you don't really have to do much other than just unscrew the normal wheel end. Yeah.
in an adapter. That's true, unless you go like crazy arsehole like I did and design your own. Yeah. Pretty cool though. Isn't the problem the force? It is too weak. Yeah. So I've just got to create an adapter plate and then mine will fit to a direct drive. It's a very accurate and quick responding wheel, but it's not the strongest, so it's User usually, joined your like, channel. pretty fingertippy when you're driving. Hi it. guys, sorry to interrupt. We're just running a tad bit behind schedule, so we won't be long. Please bear with us. Yeah, no. Yay. User left your channel. I've never used a direct drive wheel. I don't know how good they are. They do sound good though. Привет, Серег. Я тут сегодня решила с иностранцами катать. Are we there yet? Are we what? There yet. Yeah, a little bit. Yeah. Probably won't be more than a few minutes. What about now? Yep, so he's right. Anything you put your mind to, you can make. Oh, is that your wheel? Yep. Oh, you made that? I had an attempt, but Wait, the what is guy. that stuff on the paddles? The handles? What is that? You ready for this? Sand. Yeah, actually. Yep. You wear gloves, is that? No. У нас сегодня Oh, отборочный. that sounds really uncomfortable. Когда No, на этом it's not. портале регистрируешься, Well, you gotta realize, тебе нужно all it получить is, лицензию. И тут три your типа, wheel. красный, Yep. желтый, No, зеленый. no good at То есть, чтобы I'm участвовать no good at doing в каких-то официальных leather or stitching мероприятиях, like, нужно or хотя anything бы like that, желтый so I came up with a получить. solution from my Как раз highways если background. проходишь такой High отбор, grit ты его, material, соответственно, sand, получаешь. grit, that's all that they Потом use. можно еще What раз about the base проехать, bit, though? и Did you дадут make уже all the buttons and зеленый. that? No, the buttons are just bought Oh, right. Мне, если and честно, then немного hand страшно, потому painted что я их and then не coated понимаю. over with the 2-pack resin that coats понимаю. over the carbon. And all those buttons and switches are functional. Yep. Bloody hell, that's Wait, so quality, this, man. you made this from scratch? Like wired it Yep. all up and everything? Yes, Так, ну, the whole lot. по звуку я даже не That's знаю, quite что good сделать, people. потому что Personally, it started when I was sick to death of a very basic 2-button wheel. А если так? Не Well, yeah, получится? And I was Had you not have shown me that you just... Had you not said you just built that, I just said that was bought or something. Но Although the- нужно, to me, чтобы the оценить panels are степень kind of адекватности. And, I mean, В онлайне же, сам знаешь, everyone всякие works, I бывают. suppose. И на ESL также играют, и I'm counting выпихивают, way и more бортуют buttons вообще than в the наглую. G27 can support Yep. naturally, so you have a proprietary controller in there. I have a Bodner, I have planned a Bodner BBI 32 board going in there. Ah, okay. So the 6 on the top, the yellow, white, blue, green, red, and orange. They run to the Logitech 6-button input, and then the remaining. Sorry for this, guys. 58 inputs are going through the Bodner 32. Did that take long to make? Но здесь It's a в culmination основном of a 10-year страшно из-за того, project. что я, например, не 10 years. понимаю их мысли. Yeah, it took me 10 years to come up with the design and find somebody who would mould the carbon fibre, because when I went to make the carbon Но тут, parts, кстати, в отличие от screwed it ПМД up. Карс, тут прям следят за тобой. Что ты Yeah, man, сделаешь, that's как ты едешь. dedication. 6 months it took me to get the pattern just right, those grips matching how I hold a wheel, just right. And then I went and goes, right, I'll be able to make a carbon mould for it. I'll be able to make a mould for this to do the rest of it. Yay! Buy the mould from the carbon mods, put the mould, and guess what happens? The pattern sticks in the mould.
Ой, Жень, ты Took в me чате. 4 to 5 years after that to Ты стрим even to смотришь find и somebody who гонку would do поедешь. a one-off prototype for a reasonable price. Yeah. What should you pay for this? To get the four parts to make the base, it was 900 quid, including the molds. I mean the entire wheel, everything you Тебя put подскажут, когда down on this wheel. сервак будет. I think I priced it up a few. What's it on materials wise? It's about £600. А пароль у About нас 580 какой? quid. Wouldn't it be cheaper to buy a simracing wheel and modify it? Of course, that's not the Yeah. point. But Okay. who has my wheel? Yeah, that's Yep. Yeah, like the whole point of like stuff like that, it's a hobby, and you get to make whatever you want. Oh, okay, I see. Yeah, if you just want an off-the-shelf thing, you buy an off-the-shelf thing. If you want something that's truly yours, you do it yourself. Жень, все, ты можешь писать. I mean, пароль. Order it from someone else. yeah, I mean, you've got to love sim racing to spend that amount of time doing that, though. I do. Yeah, I gathered. I do have to say that in my order of like what's important, the wheel changing out the wheelbase before the wheel rim would have been higher on the list, but still, I assume that I know what change you mean. the. Yeah. I assume that you can change the fine. mounting system so you can adapt it to any wheelbase later. Yep, it is. It's already there. It's already molded in. Nice. Yeah. I kind of thought about future upgrades to it, but what I didn't expect back when I was designing this, Oculus Rift did not Ай, exist. передний привод. However, Господи, как я I was люблю already передний привод looking в at кавычках. head-mounted displays. However, I was looking at the military-grade ones at 6,500 a piece. So I was like, do I design it with a display, or do I design it for what's if I'm wearing a head-mounted display, what's the point in making the wheel have a display, because you'll never see it. So that's sat there. По-моему, It's часть already людей куда-то только что done for it. свалила. One question: those rotary switches, are they like 13 individual buttons each? The bottom three, User was you moved out of your can channel. only see the red one on that picture, but believe me, there's a blue and a green one. There's Yeah, yeah. 12 position switches each. Okay, so like that's another. Я когда только начинала играть, я вообще просто требовала в академию на ВМДК с передней приводной машиной, потому что первая у меня была академка с Джунеттой, и это был просто ад для меня. Я там вылетела везде, где только можно вылететь на ней. Сейчас я просто терпеть не могу передний привод, потому что они нифига не поворачивают. Would be a nice compatibility choice. Yep. Well, the 5 that are on the top are. You got two thumb dials, and you've got the 3 central ones. They're all one button one way, one button the other. Yeah. User was moved to your channel. Joined your Are channel. there any games that really support like a 12 position switch properly? The background software I run does. Hello, okay, hello, Inductis. Hello. Hello. Ну почему здесь нет розовой? Hello. Как Is the минимум, gig одна розовая going должна already? быть. Not yet. Oh, cool. So, I'll join. We're actually running a little bit Band behind haven't tonight. turned up yet. Unless it's only inductees like User was last week. moved to your channel. Да я как-то уже к It заднему has been привыкла. a labour of love, that wheel. Я Has с передней теперь вообще не могу it's справиться. taken some time to get her right, but she can now be produced. Они еще медленные какие-то сами по себе. I like my mod. Задняя она лучше поворачивает. Top of the T500 and putting in a Noctua fan. That's not quite the same level. Whatever works for your hands. Yeah, but at least it made it a lot quieter and cooler. User joined your channel. I absolutely hate the crab claw grip you do on a normal steering wheel when it's too thin. That was the primary reason for redesigning it. And then it got to the point. If you're going to design something, start designing something to fit.
do it for Okay. Okay, guys. Right, so we're a bit late. We're going to get induction started. Better late than never. So some of you have been to induction before, and some of you haven't. So what I'm going to do is just run through a bit of our induction rules and regulations that were on the site, just in case you hadn't had a chance to read them. So feel free to stop me and ask me any questions if you have them, but I'll just briefly go over them. So tonight, during induction, we're going to have 3 races tonight. 2 rolling starts, 1 standing start, at using different cars and different tracks. The main thing about RSR is we're respectful and we use common sense. We prefer to use as little chatter during the races and qualifying as possible. That's so that the admins and moderators who are doing the race can chat in the background and just make sure everything's okay, and if there's any problems, get it sorted out as quick as possible and not affect the race. So don't worry if you don't hear us talking. We're just in the background whispering to each other. If you are passing instructions like I'm passing you on your right, or there's a spinner at this corner, that's fine, you can say that's not a problem, but we don't want, oh, that was a great pass, just keep that to the end of the race. It keeps it, because if everyone's saying, oh, that was a great pass, it gets quite noisy. If you see any spins or crashes in dangerous positions on the track, just call out spin at turn 1, crash at turn 2, and don't worry if you're not 100% sure. If you are not sure on some of the call-outs, if you just say like after the chicane on that track, and that should be fine. But if you know the corners, that'd be good as well. Also, when you keep, as I said before, about chatter, also if you're going to keep chatter, try and leave it till the very end of the race. Just because you finished doesn't mean other people have finished right away as well. So if you can wait till everyone has finished the race, that'd be great. Track limits. So with RSR we have the rule of 2 wheels inside the white line. So that means 2 wheels inside the white line, not in the curbing, but inside the white line. It's also pretty much a self-policing policy, but be aware we are watching, so don't think you can get away with it all the time, because it's not fair on other people, and it's all about respect for each other. If you do think you've gained a bit of time by going off, when you come back on track, just ease off, give the time back, it's not a problem. Also, if you see somebody doing it just once, it's fine, but if they're constantly cutting it, maybe just give them a gentle reminder saying, oh, such and such in front, you're cutting the corner, just watch it. A gentle reminder would be good. But as I say, don't abuse it on TeamSpeak. You don't want everyone saying, why are you cutting the track all the time? Just a gentle reminder is perfectly fine. Contact, so we do understand there will be slight contact, but we try not to have it. And if you do bump someone off accidentally, just wait for them, let them rejoin the track in front of you and continue on. Doesn't matter if you're in P1 and you knock off a back marker, you wait, you let them rejoin, and if that means you lose the race, you lose the race. It's as simple as that, it's all about respect. What's the other thing? Yes, entering the pits and leaving the pits, call it out on TeamSpeak. So if you're in the pits, just say it, and if you're exiting, say leaving pits. Also, when you're leaving the pits, remember to stay within the white line, so don't just cross in the middle of the track and potentially cause an accident. Some tracks are better than others, as you know, but just be aware of that. If there's any special arrangements or things like that, it will be mentioned in the races beforehand, so don't worry too much about that. Reset button, we recommend you don't use it unless it's absolutely necessary and only when it's safe to do so. So if you're upside down in the middle of the track and it's definitely clear and there's no one coming, then call it out saying I'm going to do it, and then you can reset. But don't do it in the middle of cars passing, it's just going to cause carnage, and if in doubt, just retire to the pits. And that's the way it goes. Chat
track rejoins, like I mentioned before. Be patient and wait. Don't just dive out in front of people. Again, respect. You wouldn't want it done to you, so don't do it to other people. If you are rejoining and it's on a dangerous corner, we would just call out rejoining track, and the turn would be good. Headlights, you can have them on for qualifying, as in if you have them on the hot laps, but it's not a rule. So not everyone will do it, but just be aware if you see somebody on a dry track with the lights on, they may be on their hot lap. Also, if you are doing a night or a wet race, we do expect you to be able to turn your lights on and off. Question. Yes? Is it allowed to Краткое, have но the lights on непонятное all the time when содержание. driving cars that have like dials that light up so that you can see them better? Yeah. Yeah, no, Okay, that's definitely. cool. I know what you mean in some cars. Yep, no, that's perfectly fine. Okay. That's not a problem. It's also if you're flashing your lights as in you're lapping a car, you can do that, but don't do it too much because it can be distracting. Not everyone does it or has it mapped, so just be aware. Sometimes if people are flashing you, it can be a bit distracting. But that you're allowed to do that as well when you're coming up to lap cars. Okay, cheers. Retiring to the pits. Yeah, if you have to retire for whatever reason, do retire to the pits, but don't leave the game. That's mainly for rank races and stuff, because if you do, you cause a lot of lag and can cause disconnects and all kinds of problems. So preferably if you have to retire, just go away from the PC or whatever. But preferably don't quit because it causes all kinds of problems. So that was a quick run over of the main rules at RSR. Is there any other questions? I got one suggestion maybe. I don't know how we do it, but there seems to be a lot of people. Maybe it's hard for you to keep track of everyone. How about all the newcomers just use the same livery and it's easier for you? What we do is we you can do. We tend to, because there's enough of us, we do tend to keep track of it. It's a nice idea though. One thing we do is all the moderators and admins wear or have a white livery, so you can spot us, and we just tend to know who's you and who's not. But it's a good idea. We'll take it on board, and it may be something to do in the future. But at the moment, we're quite happy to use whatever it is, and we just sort of pay attention and know who it is. But thank you for that. Okay, got it. I assume we're not allowed to use the white livery then. Sorry, what was that? So I assume that we're not allowed to use the white livery since it's used by you guys. Yeah, what you wouldn't do. Well, you can do it, but it's going to cause a bit of thing going, who's that? No, it's not one of us. Yeah, I was thinking that some people might have custom liveries on their end and want to use those, but... The other little thing as well, this is induction, and we're more about just making sure you're safe and that to pass, but one thing, we do want you to race us. We are here to keep an eye and just make sure you're safe to do so, but don't feel because we're coming up to us, you need to let us pass. We're there to race you, and just have fun. This is the main thing, have fun. And just race as you would. And if there's any problems with that, we'll let you know. But don't worry. Don't worry if you see a white car coming up the back here. Okay, without further ado, we're going to get you to all log into the server. So the server is Revolution Sim Racing. Just check, is there no one streaming, by the way? No one streaming tonight? Nope. Right, good, that's fine. Okay, so yeah, the server is RSR. The server is RSR server 1 and the password is RSR server 1, no gaps, all lowercase. You should be able to find it in the server list, just make sure you've got it to dedicated servers and not peer-to-peer. Brandsatch. Yep, Brandsatch and the Renault Clio. And password did you say? So it was... The password is RSR server 1, all lowercase, no gaps, no caps. Oh, jeebus, the Clio Cup. Gonna be difficult. It gets better. Oh, sod off, Range, that's my excuse. Can we just ask as well?
obviously we can see your names in Нет, не TeamSpeak, на этом. and we can Другая see the names конфигурация. on server. Those that are different, can you identify yourself now, just so we know who you are? I am showing up as Jussi Violainen on the game, and I'm Jussi SMS here. Cool. Okay, so Right, if yeah, we we'll just know that stick one 'cause it's with Jussi. if we just stick with Jussi, then we're all right. Yeah, but who's Cool. said what in the background there? Okay. It's okay. I'm new here as well. If that was the question. Does your Steam name match up with your TeamSpeak name? Yes, it does. That's awesome then. That saves us a lot of hassle. Trying to figure out who is a little difficult. Женя, ты понимаешь, что они говорят? Okay, so we've got 14 in TeamSpeak and 19 in chat. Anyone else having trouble trying to connect to the server? That's finally on. One thing, obviously, while everyone's joining up, other thing we would like to point out, so we do keep chat down to a minimum. I don't know if someone mentioned this, but we don't swear on channels. Just we have people streaming our races, and we try and keep them kid friendly. TeamSpeak looks like the United Nations today. The United Nations. Why is it because of all the colourful wheels? Okay, so we're still missing a few. Is it the dedicated server? Yeah, it's dedicated server, and the server is RSR server 1. Oh, one quick mention. Since I kind of have to use the same game install for both developing the game and playing for fun, I sometimes have this issue where I start a race and I start there for a moment. So if you're behind me on the in the Да, просто это я помню. User in your channel timed out. Сообщать, когда выезжаешь, когда Inside съезжаешь. knowledge. Okay, so we're still missing a few. Yeah, just heads up with this particular car as well. Watch the lift off oversteer. It is snappy. Oh, I'm trying to find server. Table setup is quite a bit better. User entered your channel. Didn't really want to make it too safe for the loose setup because it's supposed to be loose, isn't it? Yeah, and the thing is when defaulting, that the loose tends to be the А default. тут тоже на быстром круге паркинга. Okay, guys, let's try and get the last two people on. So I think Zenny. I can't find it. Is it just RSR server 1? All Yep, one should word? be. It's a Yeah, dedicated RSR server. Стоп, server. какой It's быстрый dedicated круг? server, so make sure your Здесь filter будет set to кататься. dedicated server and Yeah, RSR. Oh, for me it was Revolution Sim Racing. Not RSR. Okay, yeah, sorry. It's a Revolution Sim Racing, yeah, sorry. If you search for tracks, maybe it's easier. Grand Sets Indie. Or you could filter TD1. Yes, so it's the server. I found some server number 2. The No. password is RSR server 1, yep, just like James said. So server 1 should be there. Maybe try and come out, go back in, change your filters to something else and change it back, might help. Last time this happened, he just started and I was able to join, like, in qualifying. Yeah, we had that last time, didn't we? Yeah, I couldn't join last time either. Something that works almost all the time is if you type the specific name. Exactly. Okay, so Zemi will get you sorted shortly. Still with some more people missing? Yeah, I can't find first server. Okay. I can see a second server, but first I can find it. Right, okay. Yeah, if you just start, and then I'll try and join, because I couldn't join last time. Okay, we'll try something. We've got 10 minutes to, 10 minutes practice and then, sorry, 15 minutes practice, 10 minutes qualifying. Okay. Sorry, race time. So you should be able to join in that time. Yeah, We start that's at fine. 7. And if not, we'll get you in for the second one. Just be aware this is all
sorry, 10 minutes practice, 15 minutes race. Sorry, get confused. They will be for induction. We use default setup, so you can't change anything. I found it. You started already? It's just starting in the loading screen. So if you give it a few minutes and then try. Главное, чтобы калибровка не слетела с руля. Oh, we got stable. Okay, so if you try and join now. Oh, God. Oh yeah, you can change. Так, я, наверное, подожду, пока они все поедут. Real quickly bounce out and back because I forgot to plug my wheel in. Oh. You've got about 5 minutes to join, so it's fine. So just go out, get used to the car, get used to the track. Leaving pits. And what will happen is before we start, I'll go through the what we're going to do during the race. And leaving pits. What we'll do in the lap and how we'll form up and all that. So don't worry. Cat leaving pit. Somebody's holding me up in a pit. Yep, same Leaving here. pits. Cat doing his customary dance. Then way to change the steering ratio. If it's not in the default setup and it's part of the tuning setup, then you won't be able to with these cars. You can change your wheel rotation. Leaving pits. Vicky holding me up. Меня сейчас назвали? Или мне послышалось? Ладно, поехали. Именно пиц. Забыла. Living pits. Okay, apparently my god is when I leave the pits. Leaving pits. Just gonna reload quickly. Так, ну скорость, наверное, не важна особо. Что если я тут буду кранить по-страшному, думаю, это не страшно. Stationary car near the back straight. Блин, это та же самая трасса, на которой был первый этап Porsche Cayman Cup. Я обожаю первый поворот здесь. Я же говорил, что обожаю. Какая-то она слишком резкая для переднего привода. Я, конечно, понимаю, что тут холодная резина, ее просто не счет.
basically it's a very good example to set it to speech. It's Thank you. Drifter. Ребята, как со стримом вообще нормально, то у меня ОБС конкретно беспределить начал. Ебана мать. Living pets. Sorry, mate. Я лучше пораньше там буду тормозить. Ну это все нафиг. User in your channel timed out. Я надеюсь, там чувак не из-за меня сейчас вылетел. User entered your channel. Тоже чуть не раскорячилась в этом повороте. User joined your channel. Игра мне даже срезку, естественно, пытается прикрепить. Ну, машина красивее, чем у меня. User joined your channel.
Я так посмотрю, тут много кто вылетает. О, нельзя устраивать. Welcome back, Mark. Девайс жесток. Это мягко сказано. Cool. Are you racing now? Just about to start first race. Okay, I'll spectate. Cool. Okay, guys. So we're going to be racing. The first race is a rolling start. What we do is just continue. If you want to ready up to make sure you don't get into the spectator mode. So we're going to be going around the track single file, 50 miles an hour, 80 kph until about T2. At which point I or whoever's run the race will call odds left evens right, or odds right evens left. At that point you look at your position then and you go left or right depending on where your position is. Don't take a note before because people could spin off, at which point you'll need to wait to the back and rejoin at the back. And we'll form up. You want to form up as quick as you can, leave as little gaps as you can, and we'll be doing multiple rolling starts to get used to it. So just take it easy and have fun. Am I able to spectate, or is it like? Yeah, no, you can spectate. If you didn't get in time, you can spectate, and then Yeah, you can joined as he went into the race. Я справа. Нечетная. Okay, stay stationary at the lights, and then we'll go. So stay stationary when the lights go. А вот я не помню, здесь... Good. Без спейскара? Good, we passed the thing. Okay, I'm gonna pull off at 50 miles an hour at 80 kph, and if everyone just goes in single file, you can warm up your brakes and you can go from side to side single file, but don't slam on your brakes. If we advise that you drag your brakes, and that way you don't surprise, otherwise it ends up like a concertina effect and everyone runs into the back of each other. So try not to do panic braking or anything like that. Be good and just get ready. If you spin on the formation lap, you need to wait. Я тоже шину прогрела, но своим рулем я не стану this was mentioned делать. before. Oh dear, I've spun. So what do you do when you spin? Go to the back. I have to wait till the person passes me. Yeah. Retire the pits, damn it. Те, кто вылетают, насколько я помню... Okay, we're going to form up just at this corner here, so it's going to be odds on the left, evens on the right. Odds on the left, evens on the right. Look at your position now and form up. We're trying to catch up a bit. Come on, Orange, go. Женя, спасибо. Справа. Я вроде справа еду. Okay.
All drivers, green, green, green. Okay, after turn 1 we're going to slow down to 50 miles an hour 80 kph and go back to single file. So if we slow down, single file. Just be aware, slow down, slow down and back to single file. I'm not in lead. Okay, I'm just gonna just pass you Dunkers just for the now, just so we can follow up. What did you call me? Dunkers? like the Dunkin' Donuts? Sorry. From now on, that is your new nickname. Duncan! Call him Duncan! Duncan Drux. Okay, so because we're a wee bit slow, it's fine. We're going to just go back to 50 miles an hour. It should take a wee bit longer to form up. But it was good through the first corner. Wee bit sloppy when we try to slow down, but that's fine. So we're going to do the same again. At the end of this lap, when we get round to T2, we're going to form up again, and then when we get to the start finish line, if we're all formed up, we're going to go again, and depending on how that goes, we'll race to the end of the race, to the end of the race to the end of the time, or we'll form up and do another practice start. Just be aware, it's only the lead car that needs to stick to 50 miles an hour 80 kph. If there's a space you can catch up, but just don't ram up to the guy in front. Just be aware. Close the speed. We want to form up as quick as possible. Okay guys, this time it's going to be odds on the right, evens on the left. Odds on the right, evens on the left. You've got to form up now. Come on guys, get together, form up. Odds on the right, evens on the left. Close the gaps down. I usually tell this, but odds means 1, 3, 5, Точно so справа? on. Evens, Да. Vicky, you're 8, you're left. Справа. Okay guys, green, green, green. Говорили бы они на немецком, было бы лучше. Okay guys, we're going to race to the end. Spin at first corner. Тихо, тихо, блин, да чтоб тебя! Меня Кайман так не заносила в этом повороте, как ее.
Ooh, big spin, big spin. Кстати, там на этап в четверг обещают хорошую погоду, солнышко. Не зря все-таки. Там Севак решил отвалиться в четверг, а тут так вот в тумане поехал. User disconnected from your channel. Я надеюсь, они скорость не оценивают, как я тут ползу. Это будет просто беда. Ничего, вот раз мастер приедет, все будет нормально. Капец, дожили. На переднем приводе страшно нажимать в пол. Что-то туда чувак подозрительно медленно едет. Мне так кажется. Вам так не кажется? Просто я как бы еще тот нубас. Тут человек, наверное, с опытом каким-то есть. С рулем нормальным. Не, на Каймане я намного увереннее ехала. У меня как-то даже страха не было, что мне где-то развернет. Наверное, траекторию мне сейчас начнет закрывать. У меня прямо ощущение, что он хочет, чтобы я его обогнала. Я тут в этом повороте уже погналась за одним. Как-то дорогого мне стоило потом в итоге.
Sorry, Eugene. No problem. Is it the run wide or roll it? Roll it. Мне кажется, на этой машине можно попозже тормозить. Nope. Thank you, Moral. Я тебе занесу сейчас. А все время хочет на газон. Надеюсь, мне сейчас за это ничего не будет. Ну, в смысле, не сейчас, потом. Было очень опасно. Ой. User joined your channel. 1 minute remaining. Но не надо. Надо ехать, наверное, посередине трассы, чтобы он вообще никак не пошел. После торможения прям реально страшно поворачивать. Не, по внутренней ты не пройдешь. По внешней ты тоже не пройдешь. Да блин, ну гонка же закончиться должна была там по времени 0 было. О, черт. Я тут уже расслабилась после финиша. Ну все.
Okay, good race, guys. So if you just stay in the lobby, and we'll get the second race set up. Good race, Leon and Stitch. Yeah, very good race. You defended so well. You made it so difficult. Yeah, that was so hard defending every single lap. Well, good. First, the top 3 people. What such a good race. Good race, guys. Yeah, really. Oh. Constantly looking ahead and behind me. It was good. Oh, I need to. Oh, that was fun, Rayman. It was close. Лёша, привет. I think I defended every single lap. Made me so slow. Yeah, you did well. Yeah, you did well. It's back. Okay. Yeah, Так, nice racing. что опять со стримом не так? Clock. Подлагивает? I seem to have dropped out of the lobby. That's okay, mate. Just try and read it. Блин. User joined your channel. It's called a fight accident 0. Need loot. Okay, guys, when you're ready, if you're just ready up. User joined your channel. User joined your channel. Evening, everyone. О, боже мой. Hello. Когда я уже научусь настраивать всё нормально? Good man from SMS. Hello! Но битрейт я сейчас тут поменьше поставила. Yeah, sorry, it took a while to respond because I realized that if I have the push to talk button on space, it's gonna activate stuff in game. So I have to quickly move it. Yay! Должно вообще получше идти. How do you do it, Luck? There he is. Who's trying to kill my ears with it? Okay, guys. Huh? What, me? Stage, I think. Okay, we start the thing. It'll be a 10-minute warm-up and 15-minute race. Did I just come in? Ауч. Не успела выбрать Stitch? цвет. You were making some noises for a while there. Oh yeah, sorry. Srachey. Yeah, it's the rift. It's the mic. I was just taking it off and putting the fan on. I'm dying in here. Yeah, of course. Yeah, I'm dying here. Need a fan. Может быть и интернет. I can be your fan. Потому что в самой игре у меня настройки даже ниже, чем в прошлый раз стоят. И OBS тоже я поменяла. Whenever close races, Фан-гонка была в четверг. Все же нормально было, по-моему. I can race for 10 hours straight. Какая-то дичь началась. No, I can't. Everybody turn left. Oh shit. Not everybody, Brand, just you. There you go, somebody did turn Okay, it's a 10-minute warm-up, just get to the car and the track. And Leave his hits. it'll be the same as we did in the previous race, rolling start, so just be aware. Блин, на желтый поеду. Там какой-то чувак еще на желтый. Leaving pits. Я такого хотела. Leaving pits. Leaving pits. Leaving pits. Watch. I'm not like Leaving pits. Leaving pits. Нума, привет. Leaving pits. А с чем связаны проблемы? Так, я сейчас поеду. Leaving pit. Заодно проверим. Oh god, these cars are so slow. Well, I must say I like this induction admin more than usual. It's usually the Silverstone National Boredom track. Leaving pits. That's the next track, Drux. That can be arranged if you want. Please no. There we go.
national. Может, это YouTube чудит вообще сам по себе? Такое бывает. Капец, блин. Из-за телеграмма. Вот им не имется, блин, с этим. Мой руль сегодня вылетел, ой, то есть выехал на поезде, как я поняла, мой город. Надеюсь, что он уже завтра будет здесь. Буквально пару дней я его получу. Было написано то, что покинула сортировочный центр Казанский вокзал. То есть я так поняла то, что он уже в поезде. Ну и статус сменился на ждать прибытия в почтовое отделение. Я постараюсь на него, конечно, обзор сделать, но я в таких рулях не разбираюсь, поэтому если так свои впечатления в сравнении с вот этим девайсом. Надеюсь, что в воскресенье уже гонка будет на новом руле. Надо проехать. Пиц. Надо что-то с обзором сделать. Так, трассу я это вижу первый раз. Leaving pits. Did you rev this one to the maximum? Oh yes. Oh. Leaving pits. Leaving pits. Вот, жена-то уже не так несет, как предыдущую. Это должно быть наоборот. Это вообще первая машина, которая прокатилась на портале по МДК-ЦУ. Это было просто ужасно. Я тогда совсем ничего не умела, и меня развернуло везде, где только можно. Раз, кстати, прикольный. А вот правый руль это очень неудобно. Мне кажется, я в первой гонке там делов натворила, когда перестраивались.
Go on, Yami. Leaving the pits. Second passage. Yeah, push one. Thank you. Thank you. Джина это вообще послушно по сравнению с Реношкой. Блин, я его не заметил даже. Машина даже не пытается никуда срулить. Так, ладно. Я решила сама поехать.
Это Джуниор. I like the way you always automatically. Ну как там по стриму? Нормально? Okay, guys. Shit. Oh no. How did you get 2 seconds in the last sector? 1 second slower than everything else. Once you're ready up so you don't end up in the spectator view. When you're ready. Ребята, Okay, guys. телеграммом пользуются у вас, как вообще с ним? Нормально все? Работает? It's going to be the same as before. We don't go on the lights, so stay stationary when the lights go green, and then we'll go off single file 50 miles an hour, 80 kph. 9 liters? Fuck. Was just joking, man. No worries. Yeah. Yeah. Okay, Cluck, if you want to take the lead. Я последний. I'm off. Yep. Okay, Almost 50 miles an go. hour, 80 kph. 9 liters enough? Yeah, I think these are only like 2 liters. Все, Никого, я буду слушать. Single file, by the way, too. Hi, mate. Are you friends? Так. Нельзя в чат смотреть. 10 wide. No problems. Что, Okay, ты if you сюда go off хочешь? the track, remember rejoin at the back of the fields. Right, for the people that are behind me as we come out of the second part of the turn up here. Right turn, we've got a second right turn. We're going to get into formation. You're going to go odds left, evens right, so start forming up now. So it's odds on the left, evens on the right. Watch your closing speeds. Ahem. Yeah. Drop back a bit, come on. We Thank catch you it, very Vicky, much. Naughty. Вика, ничего, слева, что Слева. Close up the gaps, guys. Just watch yourselves through the final chicane. Give people plenty of room. Я капец опасно торможу, наверное. Okay, just hold fire, people. Waiting for everything to form up. Okay, all drivers get ready. Green, green, green. Все, там сзади на обгон пошло. Я просто поеду. Ни на что
не претендую. Если я здесь кого-то уработают случайно в атаке или в защите, это будет очень плохо. Мне единственное, что непонятно, это в гонке по правилам форма. Можно ли возвращаться сразу на трассу? Потому что на ВМД Карс запрещается. Нужно всех пропустить, кто рядом. Sorry, clock. Jono. Oh, that makes it okay. Наверное, подумал, вот идиотка. Hey, yellow, overtake me. Но, конечно, простите, но я Okay, точки торможения на этом трассе не знаю. Just remember, guys, that if you bump anyone off, wait, let them rejoin in front of you, and then rejoin behind them. That's your fastest lap in the race so far. Pardon me, Stitch. Well, what? Ah, damn it.
Да, я слишком рано здесь торможу. Смотрю, возвращаются, значит нормально, можно. У нас это карается штрафом 2 балла. Yeah, you try controlling it, Banj. Yeah, no. Какой-то замес был. Go past James. Не буду рисковать в этом повороте. Что они вообще делают, я не пойму. Кто-то пропускает, кто-то атакует. Я как-то привыкла, что вылетел с трассы, все, стоит там, пока не проеду. Потому что на самом деле это плохо закончится может. Может, это кто-то из админов, которые так пропускают? Я тебе толкну. Вообще моя раскраска.
channel timed out. Не, ну смотрите, ну правда же опасно. Машина летит на большой скорости, тут кто-то перед ней выезжает с обочины. User entered your channel. Тури-тури. Я тут местами в поворотах за белую линию, мне кажется, выхожу. У меня колеса, по-моему, так нельзя делать. Но это не точно. Spin her out the chicane. Так-то гонка интересная была. Это прям увлеклась что-то. Задумалась. И машина хорошая, и трасса. Хотя к Джинету у меня такая же любовь, как к Феррари, если честно. Oh, hello. One just give me a love tap. Hello. Ой-ой-ой-ой-ой. Тормозам, что ли? Дал. Sorry, Yummy. Didn't think you'd pull on the inside. French people are still racing. That's not nice. И еще сильнее стал лагать. Yeah, turns out that trying to complete the race with 40% damage on the front end really slows you down.
Ну, по игре я вообще не ощущаю лагов. По стриму я даже не знаю, что еще исправить. Битрейт я и так уменьшила стильно. Вообще у меня интернет сам по себе тоже вроде хороший. Yep, I was behind you three, it looked like lag. I flew right. Yeah. Я 13, потому что, мне кажется, мне поддавались. Там прям заметно, что пропускали. Yeah, it looked like lag, like one car teleported to the right by about a few feet. Okay. And I mean, launched somebody off the taken a track. line, but I didn't see there was too many cars, you know? Ну что, Yeah, еще there's гонка осталась. one right, and then there's one left. I felt a tap, and he just pinged off. Да, Женя, ты каким приехал? I got a question about that. If I bump someone out, А лагает именно игра или вебка тоже лагает? let them catch up onto me, or just lift off until they accelerate. Back on track. Yeah, you should wait. Which one? You should basically wait until they are ahead of you, and then you start racing. Все лагает. Well, yeah, I mean, that's a rule, but if you ask me, I don't really care if you wait for me. I mean, it's not У basketball. меня есть версия, что может быть YouTube. Okay, guys, just for this last race for tonight, can we ask the Greens if they can leave, please? Sure thing. The Greens will leave? Yes, please. Feel free to set up your own login and do your own race. А, просто как подгружается, там колесико крутится. About the like stop to wait rule, by the way. Is the like I assume that the intention is that like if you accidentally knock someone out while you're all in a big bunch and you don't really get that affected by it, if it's dangerous for you to slow down suddenly, you probably should either pull off the track or just wait for a bit and then slow down. So if you bump someone off and there's like around you and you know you clearly did it, what to do is continue until it's safe to do so. Like if you have to let the corner, pull off to the track and let the person past. Yeah, okay, I bumped Yummy from the back, and so I waited for him to carry on at the last thing. So, I mean, I bumped someone on the chicane, and I don't remember who but said that lift off and wait for them. User disconnected from your channel. I lift off, I saw them accelerate, but... sorry guys, the Green guys, sorry, we do need you to leave. Okay, sorry, we've got too many people in the lobby tonight, I'm afraid. Sorry, we need to focus. Okay, sorry about that. Good luck, guys. Inductees, and from what I saw, at least the guys I fighted with, Так, у they нас are опять же на эту totally alright. User left your channel. Thank you. Yeah. See you again. Cheers, guys. Good luck. User disconnected from your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Okay, right, so for the final race we're going to be doing the G... You're cutting? Sorry, 2 seconds, I'm just... something. Это пинг. Пинг плохой. Но на прошлых стримах тоже по-разному эти полоски отображались. Yes, I remember that. I was sorry, something right. Okay, yeah. So for the final race tonight, it's going to be
Ginetta GT5 at Laguna Seca. Same as before, with the one exception that this time it's going to be a standing start. So when the lights go green, we go. So I'll go through it again before we start the race. Okay. Did we do GT4 last round? Yeah, we did the junior. This is the GT5, so it's slightly faster. Faster. It's a bit more fun. Bit more grip as well. Yep. Bigger smiles. Yeah, this is roughly equivalent to spec Mazda. Женя не поедет, все. Вот теперь мне страшно. Weird to race in slow cars. They generally create better racing, to be honest. Yeah, I like it, but I drive like a GT3 or something else and go so slow. Spin out. Yeah, for induction we tend to use slower cars, but for ranked почему-то. races and fun nights and that we use a lot faster cars. Leaving pits. We have varying skill levels coming to the induction, so it's just so yeah, it's a good way to break it in with cars that are handle reasonably well and aren't too fast. А там админы есть Leaving bits. на этом сервере среди участников? Are you suggesting that some of the cars don't handle reasonably well? А у Жени уже зеленый руль, поэтому его попросили. Жень, без тебя совсем плохо будет. You rev this one to the maximum as well? All the way. Yeah. Ну, хотя бы не формула никакая. Clock, is there a reason you're not in white? С моим рулем это просто катастрофа. He didn't change it in time. He's too slow for once. Oh my god, these cars can brake. That's what you get when you're on racing seats and not road tires. Лагуна Сека коварная трасса. I don't like the setup. If only there was someone here I could blame. Самый страшный поворот. Yeah, if only. Связка поворот. Быстрый спидов, конечно, тоже по-дебильному сделан. Тихо. Дивильный пиц. Не понимаю, зачем это говорить, если честно. Если ты выезжаешь из питов, тебя в любом случае видно. Может, конечно, не на всех трассах. Поздно или нормально? Spin at the bottom of the sharp corkscrew. Чуть ли не на эпицу там стало.
Damn. No. Это было рискованно. Не хотел меня пропускать. Негодяй. Но Вика еще и время при этом улучшает. Он мне там, походу, на торможении помог. Тут точка торможения, наверное, сместится немножко. Не просрать будет 4 секунды сейчас где-нибудь. Even pits. Вика 7-я. Я только в первом повороте точку торможения не помню. Я на этой трассе ехала этап GT4 на ВМД Карсру. Тогда у меня была машина Астон Мартин. Тебя обойти. Шатал.
Somebody's mic's open. Sorry. Я не знаю, как его обойти. Он мне прям мешает. Я, может, секунду еще попробую снять. Ну ладно уж, проезжай. Я чувствую, в этом штопоре будет еще тот штопор. Так, не надо тут про проц. Проца должно хватать. Проц у меня хороший. Но я видела то, что у меня ОБС пару раз отключался. Но обратно быстро коннектился. А, белые машины. Так вот, кто это. Блин, вот чем им так Телеграм помешал? Я вообще могу на такие темы разговаривать? Okay, на стриме? so just remember, guys, this is going to be a standing start tonight. So when the lights go green, you go. Just be aware for slow starters. Okay. So you don't run in front. Sista, det är 15 minuter nu. You from Finland? Nu är det 15 minuter. Ja. Ah, terve. 15. Terve. Everyone's ready up. No. It just exited Жень, from старт сходу the что-то? Ой, from the блин, с lobby. места? One second. Whoever it is that just left the lobby, you won't be able to join back up now. It just exited by itself. Меня не забанят за, можно сказать, политические темы. It's go right away, right? Yep, going on the lights, standing start. Это нормально, или я что-то закостячила сейчас? С места же. Господи, я надеюсь, старт был с места. Я просто педали в пол держу сразу.
Мне кажется, я что-то испортила. Только что. Я, к сожалению, не могу чат прочитать сейчас. Но у меня такое ощущение, что они там... Sorry, я пораненько. Отправили. Этот чувак, он явно атакует. Ты фиг поймешь. Гонка, не гонка. Давай, машинка. Nice wall bang. Плохо прошла. Очень плохо прошла этот поворот. Жень, если ты в TeamSpeak остался, скажи мне хотя бы там. Я все правильно делаю? Или у них там что-то другое? Вот этот на сине. Быть пока без повреждений. Я, конечно, не эксперт, но я бы не пошла на обгон в штопоре. Мне кажется, это просто наиглупейшее действие, которое можно только придумать на этой трассе. Там не то, что себя можно ушатать соперника, можно еще и пару других подцепить за собой. Собственно, что сейчас у меня и было. Join in track, turn 4, whatever. Не буду рисковать. Вот как там можно обгонять безопасно? Я дико негодовать сейчас начну. Как бы обидно. User disconnected from your channel. That's your fastest lap in the race so far.
Я пытаюсь их догнать. Это, наверное, со стороны красиво было. Дрифтом в поворот. Trumpets. Oh, sorry, you see. Как бы вот этих обойти? Я прям хочу обойти их. Слипстрим? Нет? Я не умею атаковать. Я прям очень боюсь. Мне кажется, я быстрее, чем вот этот Джанета впереди. Песок! Долбанный песок! Accident pets. Точка торможения явно позже. Очень удобно, когда трассу знаешь. Прям намного проще и легче жить становится сразу. Did I hit you there, Battenberg? Good night. Интересно, они здесь в пол проходят? Ну, чувак! Дай просуну морду сюда хотя бы. Только не бортуй. А, блин, это же... модераторы, админы. Сейчас Вик наделает дел. Но он конкретно мне мешает прям. До свидания. Ну нет, ну не надо. Мы же с тобой нормально ехали. Траекторию-то я тебе закрою сейчас. Это было опасное перестроение, конечно. Если бы я знала язык, я бы им много чего сказала. Тимспикеры. Особенно тому, кто меня вытолкал. Так, у меня тут круговой впервые в жизни. Опять этот песок.
Нет. Не пройдешь. Оставайся там. 3 минуты продержаться, блин. Кого еще впереди? Чувак, давай аккуратно мы с тобой. Луковые могут жизнь испортить на самом деле. Так, где тут тормозить? Здесь? Нет, не здесь. 3 минуты. Надо выдержать 3 минуты. Время-то ухудшается. И как он меня напрягает, тот, кто сзади едет. Я про все на свете могу забыть. Нет! Нет! Я волнуюсь. Ну нет! Ну чувак! Ну зачем? Все же было хорошо. Я ехала второй. Ты третий. Ну зачем вот это было делать? Мне кажется, я вообще все правила нарушаю. Портал. Я местами просто очень сильно режу. По внутренней. Не успела. Мне кажется, в погоне лучше сохранять все-таки идеальную траекторию. И напрягать просто самим собой. Меня так Дима на первом этапе обошел. Потому что я уж очень перенервничала. Еще круг, наверное, поедем. Мне кажется, эту машину штопоры не разворачивают. Мне кажется, ей это не свойственно. Блин, там ко мне сзади приближаются. Господи, как страшно. Ну все. Да точно это. Я не там торможу, где надо. Надо этого чувака догнать. Может, он ошибется сейчас где-нибудь. Ты меня пропускаешь, но это нечестно. Ну, заметно то, что он тормозил спецом. Это очень прям явно было.
Мне не нравится, что ко мне приближаются в штопоре. Нет, я тебя не пущу. Sorry, you see. Keep going. Так. Я надеюсь, это все, да? Все. А, божечки. Как это было напряжно. Oh man, that was fun. Yeah, that was. Oh. Nice fighting with the white car juice something. Oh, whoops. 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 Ну, Жень, знаешь, по поводу культурности, ну реально же глупо обгонять в штопоре. Shame about that one, T1, but otherwise very nice. Там могло... Он мог и просто кучу людей убить там. Oh, by the way, Я думаю, здесь модераторов нельзя подать. Я сохраню повтор этого всего беспредела. One of the developers at Slightly Mad Studios. I'm in charge of the handling. Do you like handling? Yes, handling is quite fun to work on. Well, at least we've got an SMS guy to. Затишье, может быть, потому что у нас у админа проблем с свободным временем. Вообще отборочные бывают. Для участия в чемпионате нужно один отбор пройти. Yeah. In my screen, you won the race. А какая я приехала? Пятая? You won the race by a minute and 30 seconds. Мне штраф дали где-то? По-моему, я вторая ехала, я уже обрадовалась. Come on. If a tire suddenly, if a tire suddenly or a car suddenly spawns without tires, then. Но вот этот чувак на белой машине, он определенно поддался. Actually, no, that's physics loading stuff. Sorry. If everyone can stay around, just for a couple of minutes, please. The admin's going to pop upstairs. We'll have a chat, and then we'll have a quick chat with you when we come back. Great. Stay on a couple of minutes, guys. Thank you. User left your channel. Жень, мне теперь что делать? User left your channel. User left your channel. Они меня куда-то позовут сейчас? Nice fighting. Did we actually manage to fight at any point? Because I remember you being ahead of me almost all the time. Yeah, I think you passed me one time. I locked up my wheels in the first corner. Oh yeah, nice fighting. And then I don't know what happened. Did you just go wide or? At some point, Clark rear-ended me in turn 1, and I lost старт like был 3 схода или с места? Yeah, but Я I mean, просто так рванула, you что took me. офигела даже сама. I think after the corkscrew you went off. I did once. Yeah. I was following the whoever was in front at the time a little bit too closely, and they went even wider than I did. Я никогда в десятке в онлайне не приезжала. На форумах. Yeah, I wanted to catch you up, but then Clark came in. Они, с одной стороны, стояли на старте, но просто я педаль в пол обычно и жду.
И у меня машина сразу, как там в зеленой огне, она сразу срывается. Вот. Но они там так протупили, и с другой стороны я смотрю, вроде у них круг не прогревочный идет, потому что они там как попало едут. Yeah, Я надеюсь, я did enjoy the car не definitely. закосячила ничего. I just never driven the car or the track, so kind of had to learn Не it знаю, Жень. on the fly. Наверное, опять настройка. Что нужно делать? Yeah, it was quite okay, but the first corner, you probably noticed, I was really bad in first corner. Trying to В figure out общем, the на line. этом форуме, чтобы участвовать в официальных чемпионатах, ну вообще не чемпионатах, а просто заездах, тебе нужно получить лицензию. Изначально у тебя красный руль, то есть тут 3 руля: красный, желтый, зеленый. И чтобы получить желтый и со всеми катать, тут нужно пройти один такой отбор. Ну не один, на самом деле за тобой посмотрят, как ты его проедешь, и оценят, можно тебя допускать или нет. Потом можно, как получишь желтый руль, еще отбор такой проехать, чтобы получить зеленый. User was moved out of your channel. Мне кажется, меня сейчас ругать будут. Хорошо, подождем. А как я их пойму? Что они мне хотят сказать? Может быть, они как-то письменно напишут? Я же не бум-бум по-английски. У меня с аудированием просто ужасно. То есть еще сообщение я могу как-то перевести. На слух я вообще плохо понимаю. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Так, меня куда-то переместили. Hi Vicky, are you there? Google переводчик. Тот, за которым я гналась на белой машине, он сейчас со мной общаться будет. Пишет, что собирается использовать Google переводчик. Он. Google, кстати, плохо переводит. Ваш гоночный автомобиль в финальной гонке выглядел очень многообещающим, хотя нам нужно увидеть больше, прежде чем мы сможем продвинуть вас. Я так понимаю, я не прошла? То, что он пишет на русском, меня радует. Ну, по движухе не знаю. Я тут с Женей пришла на этот форум. Вернее, он меня затянул туда. Я прошла или не прошла?
А что означают синие рули? Жень, знаешь что? У меня вот складывается впечатление, что они мне спецом лицензию не хотят давать. Сегодняшняя сессия была очень занятой, поэтому мы не смогли дать каждому необходимое внимание. Еще один раз проехать нужно будет. То есть я второй заезд еду, я все еще с красным рулем. А они не могут мой стрим посмотреть, чтобы мне лицензию уже дать? Мы также увидели, что у вас возникли проблемы с нашими процедурами начала, поэтому нам нужно увидеть улучшение в этой области, прежде чем мы сможем продвинуть вас. Я так понимаю, старт все-таки был с хода, а не с места последний. Я так и думала, что я неправильно поехала. Потому что даже если они там на передачах затупили, ну блин, не все же на старте. У меня есть как бы теория, что может быть, потому что я девочка, они хотят еще раз посмотреть. Но обещать то, что я еще раз у них поучаствую, я не могу. Короче, понравилась им последняя гонка, как я поняла. И выглядела она многообещающей для них. И поэтому они хотят еще посмотреть, какие будут улучшения. Все? Мне можно идти теперь. А у кого можно спросить, все-таки какой старт-то был? Им понравилась последняя гонка. Он, конечно, гуглом пользуется. Помимо этого, мы могли бы видеть, как быстро вы улучшались, так как это выглядит многообещающим. Вы были особенно быстры на прямых. Но он написал, возникли проблемы с нашими процедурами старта. Старт все-таки сходу был. Мне вот это непонятно. Мне вообще кажется, они мне долго еще руль не дадут. В этот вторник я смогла поучаствовать, а вот на следующий не факт. Я даже не могу сказать, смогу я поехать или нет, потому что все-таки у меня очень поздно в это время уже.
Но, кстати, без перевода понять старт с хода или с места я не могу, например. Практически геймпад. Скоро будет другой. Я его спросила про старт, он пока не ответил ничего. Но, Жень, ты ему написал, да? Все 3 был старт сходу. Я и думаю, что что-то не то. И у них еще прогревочный круг они ехали. Блин. Такая хорошая гонка была. А мне интересно, у них админы вообще как следят только на трассе? Мне кажется, было бы проще, если бы они стояли в боксах и смотрели. Но все равно гонка прикольно получилась. Они по трассе расходятся. Как понять, по трассе расходятся? Про что? Спрашивают, увидят ли они меня на следующей неделе. Я сказала то, что не знаю. Они участников, что ли, делили? Кого-то в конец, кого-то в середину? Я тебя не очень понимаю. Или они группами ехали, и там между ними была борьба? А, ты про модераторов? You were moved. Disconnected.
Я прям чувствовала, что в этот раз я тоже не получу роль, что что-то пойдет не так. Но они очень хитро придумали. Все 3 гонки одинаковые, что были. Да, я вышла с TeamSpeak, а что, нельзя? Мы с ним просто закончили, он ушел. Меня в общую комнату перекинули. Если получится с работой вообще, с желанием даже поучаствовать, то в следующий вторник. Опять будем пытаться. Но сама я их все равно не понимаю, то, что они говорят. Кроме четные и нечетные слева-справа. Я сказала то, что не уверена, смогу ли я, потому что у меня есть проблемы со временем. Жень-то никак, но постоянно тоже нельзя человека звать. Если бы кто-то говорил по-немецки, было бы проще. Во-первых, немецкая речь, она выделяется, и я к ней как-то больше привыкла. Так, а стрим лагал все время, да? Это нет, слушай. Ну, блин, мне как-то не везет с трансляциями, но по игре у меня не было никаких задержек, даже вроде участники не прыгали никуда машины. Все было вроде хорошо. Так, все, ребят, будем заканчивать, потому что мне уже реально очень-очень поздно по времени. Спасибо всем, кто пришел, кто болел. Спасибо всем за поддержку. И увидимся в следующий раз. Всем спокойной ночи, всем пока.